I'm very happy to have you this evening. Now, today we have quite a number of stories that varies from different aspects. Number one is the Mount Kenya people have finally declared Kithure Kindiki as their kingpin, as the person that they think will connect them to the executive, as well as we will be having news on Masengeli. Remember, Masengeli has been called a number of times to answer to the court but has failed, and today he has been found guilty of contempt of court. That means he has been called and he has been a no-show. Today he even sent his DG to go and represent him, which was not taken well by the High Court. Now, these and many more stories, including a continuation of the school Endashara Hillside Academy in Nyeri. That is a story we'll also be touching on, and if I were you, I will definitely stay glued to my screen as we follow these stories and many more. Welcome. Now, the process of collecting DNA samples from the parents of students at Hillside Endarasha Academy has officially begun. This follows the fire incident that occurred last Thursday, claiming the lives of 21 pupils, with 17 others still unaccounted for. Parents, relatives, and family members of the missing students have continued to gather at Narumoru Level 4 Hospital to participate in the process of identifying their children. Siku za machozi. Siku ngumu kabisa, ngumu kwa maana kama hujaona mtoto kwa siku 4 na unapewa hope mtoto yuko na umuoni, ni uchungu. Ukiwa mzazi ni uchungu, uwezi kula hata kuoga kwenyewe, uwezi, nakwambia hakuna kitu yoyote unaweza fanya. Ni ile tu tunajipe tu nguvu. Kama itakuwa ni mapenzi ya Bwana mtoto wetu akue ako hapo, mtafanya nini? Nitaambia Mungu tu, ni mapenzi yako Mwenyezi Mungu. Kwa maana yote ikitendeka, Mungu tu alikuwa tu anajua. Sidhani Mungu alikuwa ajui. Sasa mimi nitanyamaza tu, niambie Mungu tu. Ni sawa. So mimi naweza omba kwa government waangalie maumivu yetu yenye tuko nayo na watuonee huruma kama wazazi. Wajue tuko na uchungu. Waiharakishe. Hata hivyo walikuwa wanasema ati mambo na wiki 3. Mimi pangu naonelea hata isifikishe hata wiki. At least tuweze hata sisi kuheal, because tuko kwa in so much painful yenye hata siwezi elezea dakika hii. Ni ile tu naambia Mungu tu atupe uvumilivu. Now, still on the same, a fire broke out at Ortum Boys High School in West Pokot County, adding to the series of fire incidents in schools within the span of a week. Viral videos shared on social media showed students dressed in black trousers and gray t-shirts running away from thick smoke coming from their dormitories, while some were seen trying to salvage their belongings, including mattresses and other items. According to the police, no injuries have been reported. Police in Igembe, Meru County are investigating a fire at Njia Boys High School, which destroyed property of unknown value. The fire broke out on Sunday evening while students were having their supper and completely consumed the Jamhuri dormitory, which housed 150 students. None of the students' belongings in the dormitory were spared by the fire. Police reported no injuries, and the incident followed several other school fires, prompting calls for school administrators to be vigilant in ensuring the safety of students from such incidents.
Anguka naye. Anguka naye. Such a sad scenery right there. Now, following the fire incident at Hillside Endarasha Academy and similar occurrences in several schools across the country, concerns continue to arise regarding the safety of students in schools. Kenyans from various regions have shared their opinions and suggestions for measures that the government should consider to prioritize student safety. They have also called for a swift and thorough investigation into the fire at Hillside Endarasha Academy to ensure justice for the affected students and their families. Nimesikitishwa sana na jambo ambalo lilifanyika kuhusu wanafunzi wetu. Tunaomba serikali iweze kuangalia maslahi ya watoto wetu wakiwa mashuleni. Kwa sababu hata hiyo shule ambayo ilichomeka, ukiangalia hata madirisha zile ambazo watoto walikuwa wanapitia, ni madirisha ambazo zilikuwa ndogo ndogo. Tunaomba mtuangalie sana. Watoto wetu pia ni muhimu katika maisha yetu. Vile mnaweka maaskari katika mabank, ndio vile tunaomba muweke hata mapolisi katika mashule zetu ili waweze kusaidia pia watoto wetu. Kwa sababu unaona pia shule mbili pia zimechomeka. Hiyo haijatufurahisha kama wazazi. Wala ambayo inaniuma sana, niko na wanafunzi wangu, watoto wangu ambao wako shule high school. Na ninaona niko na nakosa usingizi kwa sababu usalama kwa watoto wa shule inanipatia changamoto ya kwamba je, ni nani anapaswa kupeana ulinzi kwa mashule zetu? Mimi naona kwa upande wangu, naona management ya shule inakosa mwelekeo kwa sababu moto inasaje chomeka shuleni na inachukua muda mrefu sana wazima moto kufika kule shuleni. Mimi kama mzazi nahuzunika sana. Naomba serikali tafadhali utusaidie kwa hilo swala na upate kuzingatia ni nani hasa amekosea, ni nani anafaa kuwekewa kidole cha lawama. For the last 3 days tumekuwa tukishuhudia uchomaji wa shule. Ile kitu tu ningesema ya kwamba serikali iweze kuweka mikakati ya usalama kwa watoto wetu wa shule. Tena ningependa tena kuwahimiza wasimamizi wa shule pia wajaribu kuongeza maneno ya usalama, hata kama ni kufanya patrols, kutengeneza hizo vitu zote, waone kwamba watoto wetu wako salama. Kwa sasa hizi kuna wave ya watoto wakisikia kwamba shule fulani imechomwa, hata pia shule zingine watoto wengine tena watajaribu kueneza hiyo maneno. So please, serikali pamoja na wasimamizi wa shule waweke mikakati ya usalama ndiposa watoto wetu wakuwe na usalama shuleni. Kwanza ambazo lazima sasa tukue nazo, lazima kwamba hizo fire extinguishers kila shule lazima wakuwe nazo. Maneno ya security pia lazima kuwe na patrols, kama wako na watu ambao wanafanya maneno ya security waongeze, kama ni 3 waongeze wakuwe 6, ndio watakuwa wanafanya patrols 24 hours. The High Court has found acting police IG Gilbert Masengeli guilty of disobeying court orders. Justice Lawrence Mugambi said impunity and open defiance cannot be allowed and those hell-bent won't find refuge. Masengeli was required to appear in court on Monday to explain the circumstances surrounding the disappearance of 3 people in Kitengela who went missing on the 19th of August. Several summons have been issued by the court, but Masengeli has snubbed all of them. Today, he sent DIG Kenya Police Service Eliud Lagat to represent him, saying he was in Wajir over security matters. But Mugambi, in his brief ruling, said the IG has held the court at ransom and it is no longer able to ascertain what could have happened to the petitioners. When courts issue orders, they do not do so as suggestions or pleas
to the persons at whom they are directed. Court orders issued ex cathedra are compulsive, peremptory, and expressly binding. It is not for any party, be he high or low, weak or mighty, and quite regardless of his status or standing in society, to decide whether or not to obey, to choose which to obey and which to ignore, or negotiate the manner of his compliance. This court has been very ready to hear explanations, to hear requests, and in many instances be very agreeable with the respondents. The acting Inspector General of Police was held up at the coast on operational matters, specifically Lamu, and that he was proceeding to the northeastern corridor of the Republic, that is Wajir, Mandera, and those sides. My Lord, we did indicate to the court that the operational matters that the IG is involved in are in the context of securing the Republic, and that while we do not disclose in public the nitty-gritties of those operations. Now, some students from the Technical University of Mombasa joined their counterparts across the country in protesting against the new university funding system, calling it punitive and discriminatory. Led by student leaders from the Technical University of Mombasa, the students expressed their dissatisfaction with the new funding model, stating that it will worsen inequality in education by denying many underprivileged students access to higher education. Tuko hapa tunafanya the grandmother of all demonstrations against the punitive and oppressive new funding model that seek to bring inequality in education. Sisi tunajua kwamba education is an equalizer between wale students ambao wako poor na wale students ambao wako rich. But hapa Kenya tunajua 99% of the students are poor. Sasa sisi tunauliza ni kwa nini tutaweza kudiscriminate aje poor comrades from poor comrades? Comrades power. Tutaweza kudiscriminate aje poor comrades walipe chache na poor comrades walipe more doing the same cause. Sasa sisi tumesema tuwezi kubali, we are not going to allow, we will not allow, and we cannot allow. Majority of the comrades are poor. Comrades hapa inabidi wafanye fundraising ndo waweze kulipa fee. Comrades wengine wanatoka villages and slums ambapo mahali ambapo ni hohe hahe, hata hiyo hohe hakuna, ni hahe peke yake imebaki. Here all of us, because we know we are being oppressed. You guys, you said that you are coming to the government to help us. Our president, you said that you are coming here to help the Mama Mboga, you're coming here to help the boda guys. And what are you doing to us? You're oppressing us and you are here to reject. Comrade power, we are here to... Education should be part of the basic right of human beings. The current president is a beneficiary of free education, beneficiary of free primary education, beneficiary of free secondary education. At this time, at moment, we should not be talking of a punitive finance model. We should be talking about free university education. Comrades power! Comrades power! And we want to say this, that we will not stop here. We will reject this new finance model every day, everywhere, in every corner that will be. Comrades power! Comrades power!
And I want to leave you with one wisdom, that no matter how bad a man is, he can always serve as a good example of a bad man. Mr. President, do not be a good example of a bad man. Comrades, power! I want to tell President William Ruto, you are a beneficiary of the free primary and secondary school education. Ulikuwa unapokea help ya kulipa fees 40,000. Na hata hatujui ulisoma wapi hiyo doctorate. So this is what we are saying. We are willing to sustain this demonstration for as long as. Now, shortly after returning from his visit to China, President William Ruto visited Kibera to inspect the affordable housing project. Accompanied by other government officials, including Nairobi Governor Johnson Sakaja, President Ruto continued to champion for the affordable housing project, noting that it has generated employment for the youth and contributed to infrastructure development by eliminating slums and promoting decent housing among Kibera residents. Away from that, the Kenya Hospital Association has issued a notice demanding the resignation of the Nairobi Hospital Management Board due to poor leadership and financial mismanagement. The association has threatened to go on strike against Nairobi Hospital Management and has given them until Monday the 16th of next week to resign, warning they will halt healthcare services at the hospital if the board does not step down. The association stated that if these demands are not met, they will boycott their duties at the hospital. Our doctors will be requested to only attend to patients in wards and not to have any new admissions until this issue and OMPAS is properly, honorably, diligently, and effectively resolved. We call upon members of staff of the Nairobi Hospital. We hear your cry, and this is an opportunity to also join us in this important call to save the hospital. We call upon all the members and stakeholders of the Nairobi Hospital of goodwill to rise to the occasion and save the hospital from the choking hands of the board. The company secretary, on the other hand, in total disregard of the applicable laws and regulations, has failed to avail the register of members of company despite numerous requests. Now, while we're still on the health sector, healthcare services in Taita Taveta County have been paralyzed for the fifth day today due to a strike by healthcare workers demanding the fulfillment of their grievances. Talks between the county government and healthcare workers union have hit a deadlock, prompting the Taita Taveta County Assembly to intervene by summoning both parties to the assembly to seek a resolution to the strike, which has left residents of Taita Taveta struggling to access medical care and essential health services. Bunge hili linatambua uzito wa masuala yanayowakumba wahudumu wa afya, na sio wa afya tu, hata wengine katika idara mbalimbali, na kuwapelekea wao kugoma. Bunge hili pia lina madhumuni ya kuingilia kati kuona kwamba mikakati inawekwa na serikali ya kaunti ya kutatua matatizo hayo. Hata hivyo, hilo haliwezekani kwa urahisi ikiwa wahudumu wa afya wataendelea kataa kuzungumza na bunge hili. Nachukua fursa hii basi kualika wahudumu wa afya kupitia kwa wawakilishi wao na vyama vya kupigania haki zao kukubali kufanya mazungumzo na bunge hili kwa ajili ya kusitisha mgomo wao na kurejesha huduma za afya katika kaunti yetu. Tunawasihi wahudumu hao pia vile wa afya kuzingatia kiapo walichokula kwamba maisha ya wagonjwa hayatakatizwa kwa kukosa huduma za afya. Tuko na huzuni kwamba huduma za afya zimeweza kusitishwa, lakini vile hatujalala. Bado tuko imara kutetea mwananchi. Ndio maana tukachukua hatua hii. Ijapokuwa hatukualikwa, hatukuhusishwa, tumesema hapana, sisi kama viongozi jukumu letu la kwanza la uwakilishi. Basi wale tunaowakilisha wanalia pale chini. Na ndio maana sasa tunachukua nafasi hii kuweza kuuliza kwa nini hili haliko sawa, hili haliko sawa. Na mwisho wa siku basi suluhisho litapatikana, na iwapo kuna mahali tutaona utepetevu,
mwananchi wa Taita Taveta, sisi kama bunge hatutasita kuharakisha hatua au taratibu ule unaotakikana wa kuwaondoa wengine ofisini ili kuapisha wale ambao wanaweza wakafanya pia hizo kazi. Some leaders within the ODM party are now proposing Siaya Governor James Orengo as the new ODM party leader, a position currently held by Raila Odinga. In a press briefing, leaders led by Nairobi ODM County Chairman George Aladwa called on the ODM party leadership, which will meet this week, to make a decision to ensure that the party's new leadership is strong. ODM chairpersons from all 47 counties in the country will meet tomorrow to discuss the party's future, while their leader Raila Odinga continues his campaign to become the chairperson of the African Union Commission. Kutakuwa na vacuum ama kutakuwa na nafasi ya party leader wa ODM baada ya baba kutoka, so tulikuwa napendekeza ya kwamba gavana wa Siaya Mheshimiwa James Orengo aweze kufikiriwa kwa hiyo kiti cha party leader cha ODM cha Kenya mzima, na sisi kama Nairobi tumekubaliana kwa kauli moja na kila mtu ameweka sahihi ya kwamba tunamuunga mkono ya kwamba tunaunga Orengo mkono apewe kiti cha party leader katika chama chetu cha ODM. In the event Raila Amolo Odinga clinches the AU seats, ni Mheshimiwa Orengo, na tunajua mwenendo yake na tunajua njia zake zile ampitia, na tujasema tunamsupport mwingine asije akavae. Chama yetu ni Social Democrats. Definitely, because we want the party to have more young blood which is coming in, and also the blood which can be able to move the party forward. Hata hizo vitu zimebaki baba, tunakuomba ujaribu tena kuteua mama ili wamama washike moral ya kufanyia party kazi. And while we're still in politics, elected leaders from the Mount Kenya East region have endorsed Interior Cabinet Secretary Kithure Kindiki as their leader. In a press conference today, the leaders drawn from Embu, Tharaka Nithi and Meru counties have said that they have unanimously endorsed Kindiki as the link between them and the executive. The leaders made the decision in a parliamentary group meeting held at a hotel in Embu. They had met to chat about the way forward for the socio-economic development and political agenda of their region as a bloc. As the registrators from Mount Kenya East, and on behalf of our people, we have unanimously agreed that the link between us and the executive is Professor Kithure Kindiki. As the elected leaders from the Mount Kenya East region, we have met today, and after comprehensive deliberations, we have unanimously resolved to chart the way forward for the socio-economic development and political agenda of our people and the region as a bloc. Today's meeting is a crucial step in shaping our collective efforts to deliver the progress and growth that our constituents in Mount Kenya East deserve. The Mount Kenya East region consists of Embu, Tharaka Nithi and Meru counties. We take this opportunity to sincerely thank His Excellency the President William Samoei Ruto for recently appointing 3 cabinet secretaries from our region, namely the Right Honorable Justin Muturi, Professor Kithure Kindiki, and Engineer Eric Mugaa. These 3 appointments reflect the trust and recognition the President has placed on Mount Kenya East. The Cabinet Secretary for Cooperatives and Small Businesses, Wycliffe Oparanya, has announced plans to draft legislation that will regulate the operations of cooperative societies across the country to ensure that these societies are run properly and without scandal. This follows an increase in fraud cases among those investing in various cooperative societies. CS Oparanya stated that the new bill aimed at achieving this goal has been proposed and will soon be presented to Parliament for discussion by the lawmakers. The major issue I found in cooperative is governance.
some of the cooperatives are governed very poorly. There is a lot of mismanagement of cooperatives. Members' money are stolen outright. And it's the responsibility of the board to ensure that members' contributions are safe. And you keep on electing these officials every AGM. Every AGM you do your elections. But we have found out that also people overstay. Someone has been a chairman for 30 years. Now, still on leaders, Jomvu MP Badi Twalib has vowed to stand firm with the residents of his constituency following a recent land dispute. The statement comes in the wake of the eviction of residents from the Mwaeba village in Miritini from their homes in the middle of the night. Several residents were evicted from their homes. Speaking during a meeting with village elders, the MP condemned the unjust and inhumane eviction of more than 30 families from Mwaeba by a wealthy individual. The MP has vowed to pursue legal channels to ensure that the residents receive justice. He pointed out that if the wealthy individual has a court order, other procedures must be followed before eviction are carried out. Badi Twalib blamed security officers for what may have collaborated with the tycoon to execute the evictions. Twashangaa ni nini sasa ambacho hao watu walipokuwa wakiishi pale kwa amani na watu wa airport imeingiliwa kati. Na fikra ambayo unasema mimi ni kwa kuwa watu wameona pale mahali ni pa thamani, ndio sasa wataka kuwaondoa hao watu kuwaona ni wanyonge ili wao wapate kujifaidisha kibinafsi. Kama mbunge nasema jambo kama hilo sitalikubali. Na nitapambana mpaka dakika ya mwisho kuona kwa tumetetea watu wetu. Leo nataka niseme, juzi Mheshimiwa Rais William Ruto alikuja hapa Mombasa na alikuwa na mkutano na viongozi katika ikulu ya Mombasa. Mimi Badi nilizungumza na rais personally, nikamwelezea maneno ya Mwaeba, na akachukua simu akampatia State House Controller Kato Ole Mitito, akapigia Nixon Koriri ambaye ni PS wa Lands kumweleza juu ya jambo hili. Kwa hivyo hivi sasa haiwezekani mtu kuja na court order usiku ili aje aondoe wale watu wangu. Mimi nataka kusema nyuma yangu hapa kuna wazee kutoka katika sehemu ya Miritini na kuna wazee wengine pia wanatoka pia katika hiyo sehemu ya Mwaeba. Hivi sasa wanaishi katika hali ya kutamaushwa kuona kuwa ni namna gani ambavyo watu hawa wanaweza kusumbuliwa. Kitu kimoja ambao nataka kupiana warning kabisa hapa. Watu wa Jomvu ni Wakenya kama Wakenya wengine wote wale. Kwa hivyo wasichukuliwe kama wanyama. Kwa mtu akija hapa atakuja na court order ambayo haieleweki, apate kuja kuwasongeza watu kwa mambo yake ya manufaa ya kibinafsi. Forceful eviction hii government ilikataa. Na lazima mtu akiwa na court order ahusishe watu wote. Mimi kama mbunge sina lolote ambalo najua. Court order ambayo alitoa akisema kuwa ameruhusiwa na koti kubomoa. Kitu cha kwanza nimegundua court order ile ni fake. Alafu ile pili anatumia askari wa Jomvu sub county hapa kuweza kubomolea watu manyumba. Kulingana na Rigathi Gachagua ambaye ni naibu wa rais, alituambia wazi, akasema hata kama court order imetolewa kuna procedure ya kufata kama hujafanya ubomoaji. Lazima court order ile ipelekwe Nairobi, iangaliwe, Ministry of Internal Security wakuje ground, waangalie kwanza wakina nani wanabomolewa na ni nini kiko pale. Court order hii ilitoka mwezi wa 4 naambiwa. Niliona ilitoka mwezi wa 4. Mwezi wa 4 paka leo hakuna siku security committee imekaa chini ya sub county Jomvu sub county. Sasa mimi nataka kulaumu watu wawili. Kwanza nataka kulaumu sub county OCPD wa sub county Jomvu. Kwa nini alituma polisi wakuja wabomoe nyumba huku kabla order ya kuja kubomoa ifanyike kutoka Nairobi? Tuna chakula, hatuna mavazi, yani hatuna chakula, hatuna mavazi mengine pia yalizama na masanduku yake katika harakati ya kubomolewa. Nyumba sasa hatuna nyumba mbali pa kulala, tunalala chini ya vivuli vya miti kama mnavyoona wakati ule mwingine nilipokuwa mpige picha, na paka sasa bado watu katika harakati, mvua ni jua tuko nalo. Kwa hivyo ni kwamba tunaomba kama serikali yetu ya Kenya iweze kusaidia, kwa maana sisi watu wa sehemu hii ya Jomvu Mwaeba ni kama ni Wakenya kama wale Wakenya wale wengine.
And with that, we call it a night. That is the end of EBN TV Prime Edition. My name is Consolata Chibalonza. Thank you very much for choosing us to inform you on what has been happening. Now, if you have anything that is happening on your side, any incident or a good thing that has happened, please let us know on EBN TV across all our social media platforms, and we shall be grateful to have it featured on our news program. I wish you a good night, and until next time, God bless.